Lero ndi ku topic eri hot ojja kuba ng'oginyumirwa. Ndina abaana b'abasumba balina ensonga zaabwe ze baagala okwogerako. Buli musumba yenna, buli muweereza yenna ng'olina omwana omuzadde, eno program yo jangu owuliriza abaana balina ensonga zaabwe. Question number 1, lwaki abaana b'abasumba, lwaki mugwa? Ate ne mugwa nnyo engwe eyo n'enkona n'enywa. Musumba nze nali pike nga tata bishop naye nga saatulanga kukkiriza Yesu Kristo, like to confess on my own. And I realized that also bwe tubadde ne pikes conferences nga mulimu abaana bangi babasumba naye tebalokokanga. Joan, nasomako katono nnyo mu katabo ko ebintu byo bingi nnyo. Personally, ebintu ebisinza okundeetera obuzibu, even to make me trend in media for the people that have seen me, I allowed to be equally unyoked with non-believers. Some of us are here out talking because we don't want you to step on the thorns we have that have pierced us. So, how far did you go? How far did you fall as a pastor's child? During that journey, I was recruited in different dance groups. I go dance for musicians with a mask, hiding my identity, such that my father does not see. Kubanga nali manyejo gyali migo gya kunzita naye nga ngenda nezina mu mabaala nazinako abayimbi bangi waneeno ne video gye ziri nga neekwese, because kyekintu natukesa nga influence y'ekirokole tekyankolera, nga influence gye nfunye yansi, nga nte mpulira erimu obulamu erimu ssente, ng'oli makilabu, tuli mu makirabu, n'ebino byonna mbikola abazadde tebamanyi. Muzeeyi wera akuyigiriza ebyuma biki ebyomukyaki? Basically muzeeyi wange yatwagala nnyo tuweereze, naye yali omusajja ali very busy. Otandise tutandikirawo abasumba mujjeyo peni tuwandiike. You were born for a purpose, and those who rest set before you. Run it with precision and intent. Breathe, dream, act, and believe. If not now, then when? And if it's not us, then who? Welcome to Destiny Matters, the English edition. And now your host, Pastor Charles Kasibante. Welcome to Destiny Matters, everybody. This is the day the Lord has made. We shall be glad and rejoice in this day. Mukwano gyaffe twagala okubaniriza ku mukutu guno gwa Destiny Matters. Era mwena abatujoininze ku Rest TV mukama b'omukisa. Of course omwaka gudduse ku speed, tuli mwezi gwa 8, simanya naye gugoba omwaka naye mwakizudde nti ennaku kati zangwako zidduka n'obudde. Ozaliwo ekintu kireka kya AI tugenda kinoonyerezaako naye mbaniriza nnyo Yesu mulungi mwanyo kugoberera broadcast zaffe ez'enjawulo ezibadde ziweerezebwa wano. Mukama yantuma okusobola okuinteractinga n'abantu ab'enjawulo kubanga olaba bayibuli eyo ejjudde engero z'abantu zifuna ekigambo kya Katonda. So bwe tunyumya n'abantu ab'enjawulo tufuna perspectives ez'enjawulo ku Katonda waffe n'engeri gy'abadde ayamba abantu. Leero ndi ku topic eri hot ojja kuba ng'oginyumirwa nga bwe mwalabe bu promo. Ndina abaana b'abasumba balina ensonga zaabwe ze baagala okwogerako. Buli musumba yenna, buli muweereza yenna ng'olina omwana omuzadde, eno program yo jangu owuliriza abaana balina ensonga zaabwe. Oyinza okuba ng'oli mu kisenge, oli mu nnaku 4, weekwese weggalidde naye nga wandiza n'owulira abaana bo kye boogera, ekiri eno kitokota. Anyway, ndi wano ne Joan Mulungi. Joan Mulungi ono yawandiisa akatabo The Life of a Pastor's Child. Agenda kuba nga akalonkinga omwezi guno ogw'omunaana wali ku Pearl of Africa nga 28 August. So naye wali ajja kuba nga tunyumyako. So njagala abasawo ne banyawo twanize our first guest Joan Mulungi, an author and also a lady in the legal system. Owokubiri omusajja y'omu ku batandise obuweereza bw'aba pastor's children or pastor's child. Tuli wano ne Elijah Natigo. Ani era kirowoozaako nti abaana b'abasumba beetaaga okusumbibwa. By the way, eggwanga kati mu Uganda kubanga abasumba tuweeze n'abaweereza tuli bangi, abaana b'abasumba bangi nnyo. Naye ani abasumba kubanga bataata baabwe bamaama baabwe ate bali busy n'amakanisa. Abange leero omuti sinyenye guno gw'amagwa kangende mpola naye
Natigo ono mu 2019 yatandikawo obuweereza obw'abaana b'abasumba okusinga ddala abaana b'abasumba abali bavudde Katonda nga abakuŋŋaanya olwaleero bakigaziya ne batamu n'abaweereza abalala wano ku mukono ono okusembayo nebaza omusajja ono bambi avudde leero avudde gyali mu projects ze wala okujja wano ku Destiny Matters okwaniriza ffenna Jordan Magaba ali wano naffe olwaleero Jordan Magaba naye mwana wa musumba bonna abali wano bano bonna bapike kabisa naye ono ennaku zino yakola Preachers Kids Community balina enkuŋŋaana ez'enjawulo zebakola mu Uganda ezikuŋŋaanya abaana b'abasumba kati omwana wo wanga nga tomimanyi bino ebigenda mu maaso kati ogenda bitegeera waliwo enkuŋŋaana z'abaana b'abasumba mu Uganda muno bajja babangule abaana b'abasinga banyiivu balowooza tobaagaliza naye tugenda binyumyako olwaleero so emboozi ketandike mbaniriza mbajjukiza ennaku z'omwezi nga 3 August tuli wano ne Pastor Michael Kimuli mu lukuŋŋaana lw'abafumbo so register now, plan to be there. It's free entry by the way. Ennaku z'omwezi nga 3 Sunday eyo akawungeezi so Sunday evening on 30th of August va mu kanisa yo ojje wano emutundu enalukolongo otwegatteko ndi ne Pastor Michael Kimuli kijja kuba kyamaanyi nnyo. Okay. Sanyisa obbala bannange omu ku omu soka tubuuze ku bantu ba Destiny Matters tutandikirawo wakati awo ne Natigo. Yes, abatulaba Mukama yeebazibwe. Praise King Jesus. I'm by names of Natigo Elijah nga nkulembera obuweereza bwe bayita Mashup Family, Youth Mashup Family nga obuweereza bulimu abaana b'abasumba abaana b'abaweereza n'abavubuka abalokose olwa buno obuweereza. Naye nga toli musumba? Siri musumba. So how many are you in your family? We are 5. You're 5? Yes. Are some of your brothers and sisters, are they pastors? No, basically all my brothers and sisters are in Mashup Family. They are younger than you? No. Hey. They are not younger than me. I'm the second born. Okay. I have a big brother, but my young sisters are under this team. None is a pastor. Not yet? Yes. Ojja tuwulira lwaki bagenda okubeera pastor kuba ffe tuba tumanyi abaana b'abasumba be bagenda okutwala legacy. All right. Joan, tubuuzeeko tumanye ki ekigenda mu maaso. Praise the Lord. Thank you so much, Pastor, for having us here. My name is Joan Mulungi. Yeah. I am the author of the book, The Life of a Pastor's Child, which we are going to launch soon. Lwaki wawandiika katabo ako Joan? I had this vision 5 years ago, but I was waiting for the right time for it to come to life. And nenga besisi yange yava ku bintu bingi bye ngenda okwogerako olwaleero. Tandikirawo ekimu ku byo kiki obeesinga ku kiki ekyakuleetera okuwulira nti wandiwandikidde abaana b'abasumba? Ebimu ku byanteeka in that position are some of the challenges I have encountered growing up in a family erimu abasumba. Ndowooza abantu b'omu kkanisa oba abantu bonna balina engeri gye batulabamu. Recently mbadde ne TV program gye mbaddeko omukyala n'ambuuza omwana w'omusumba nga muwala asobola otuusa emyaka 3 nga tannafumbirwa ate nga pastor musabi emami kisoboka atya? Bibuuzo bingi biri awo. Thank you. Mujja kutuddamu. Tujja kubaddamu ssebo. The challenges nnyo by ez'okukula ng'omwana w'omusumba ziwera ddala. Jordan. Yes, musumba. Lwaki watandika obuweereza bw'abaana b'abasumba? Mukama waffe omulungi Yesu yeebazibwe. Ministry y'abaana b'abasumba yatandikibwa for the glory of God. Musumba nga wabagambye, it's Jordan Magaba. Nange ndi mwana wa musumba. So ate ku lw'ekisa kya Mukama, I'm on the pastoral team at Mubende Community Church. Kati ate gwe wafuuka pastor waakiri? Ku lw'ekisa kya Mukama. Okay. So because of the experiences that tuyitamu, we found it necessary. My life can speak to a PK out there.
because okusomozebwa kungi kwe tuyitamu ng'abaana b'abasumba, but of course n'ebirungi weebiri. So there is need to balance this. Nti yes, challenges weziri okubeera omwana w'omusumba oba omwana w'omuweereza, but also there are advantages in it, so we don't take it for granted. Mukama alina byakoze olw'okuba nga tuli nafuna opportunity nsoka sharing mbasabe story one by one, just for a few moments, Sure. Then oluvannyuma tugende mu bibuuzo kuba abantu basobola bategeera. Kansokere ku Elijah. First of all, njaga briefly otubuleko obulamu bwo obw'omwana w'omusumba. Bwema mulimu ebigo, bwema mulimu okuyimuka, bino bitunnyonnyole. Who is nga gwe yakulira mu kanisa? Kiki ekyakubako? What happened to you in a few moments? Yes, basically about my life as a pastor's kid, I will say it was a bit challenging as a person, though to my side as a family bote balabamu buzibu bwonna bukyo bwantokako. Okay, bote bamanya? Tebamanya kubanga bo bali bakimanyi nkuze ng'omwana w'omusumba, I'm in a good life. Eno ng'olabikanga ojja mu church? Yes. Bukimu okikola? Yes. Muzeeyi wera akuyigiriza ebyuma biki ebyo mu church? Basically muzeeyi wange yatwagala nnyo tuweereze. Yeah. Naye yali omusajja yali ali very busy. Otandise tutandikirawo. Abasumba mujjeyo peni tuwandiike. Yatuwa omwagaanya ogw'okuweereza. Naye ng'ali busy. Ye nga ye omuntu yatuwa omwagaanya n'abeera busy kubanga tyalingawo. Okay. But I won't say that it was in a bad faith because he had to fulfill the duties of that were upon him. Naye kati manyi of course muzeeyi aba akulaba olina by'otya okwogera. Naye katukkirize. Ensonga eyo omwana gy'ajjeyo nkulu, abasumba tubeera ki? Tubeera busy, tetubeerawo. Naye kakati mu kusumba abantu abalala ne tulabira okusumba abaffe. Exactly. Kati gwe ekyakubaako Elijah? Kati ekyambaako nga nze omuntu nabeera mu bulamu obw'okwebuzaabuza nga ndi mu church, nga abatulaba mu church kale kaŋŋambe twakolanga ebintu bye bali baagala tukole naye nga tebiri ku mitima gyaffe. Twakolanga kye bayita routine. Twabeeranga mu church, nze bwe ŋŋamba nti no nalokoka nina emyaka 2, someone can deny, naye nga nkulidde mu church. Naye obulamu bw'omwana w'omusumba y'omuntu kaŋŋambe obulamu bwe nabeerangamu nabeera mu bulamu obw'okwebuzaabuza, naye ate nali muweereza w'amaanyi. Naye nali ntuukiriza mukulu kubanga nina okukola duty ya taata wange. Tugambe nti omuweereza atalokokanga? Yes. My God. Omuweereza atalokokanga naye ng'aweereza. Kubanga nzijukira nze yali dancer asinga mu church ku katuuti. I used to praise nga mbeera katuuti, nali nkola ebintu, nali nkuba eŋŋoma, nga n'oluusi olumu bampa nsomesemu ku Sunday school, bw'aba omusomesa yeebuzaabuzezza. Naye nga lwaki nali nsomesa Sunday school? Nali nsomesa Sunday school olwa understanding gye nalina nti no nakulira mu maka ga musumba. Nga we mutugerera engero ezo ng'ogenda okwebaka John bikirala by ways to. So you get things that you have in the head and you start teaching them out. But to the view of my parents, bo bali balabira ddala ono omwana kyakagenda kukwata obulamu obwa pastoral. Kati ye aba akulabira mu kiti nti no ono omwana ateredde, teetaaga bintu bingi kumuteekako. But remember, I have a life outside whereby I have friends that are not pastors' kids. Bobeera mu church ng'oli mwana w'omusumba gw'omugezi. Bano bobeeramu oluusi oba osuubirwa okuba nti gw'omanyi. Olowooza gw'omugezi. Lwaki nga nti no gw'omugezi? Bantu bobeeramu bakufuula okulowooza nti gw'omugezi, kumbe bali mu kuteeka in a condemnation world. Bakusalira emisango. So kati bwagira n'ovaako n'oviirako ddala? Navaako nga tebategedde. Nga teno mamanyi. Naweereza okumala ebbanga nga ndi mu church
nga waliwo n'abantu nga mpeereza katuti nga waliwo n'abakwatibwako ne bagamba nandyagadde mwana wange obeere ng'oli omwana naye nga nze aweereza nze amanyi gye mpita. Because I believe I started stepping on the pulpit when I was 5 to 4 years. I joined a group that is called God's Ambassadors Family. Ate ekinyumira nze sigenda kukya kwogera bino ebintu. Because I remember what persuaded me to join that group was a girl at that age. Kali ka group, sijja kaita ka group kubanga group ya mentoring. A group eyo nagibeeramu mwalimu abala yali abalaboka basically. Naye kubanga yali agisomesa aliko teacher, Sunday school teacher waffe somewhere. Ne mugamba nti no nandiyagadde okujoininga tiimu. Naye nakola buli ekyetaagisa okugiyingira. Paka we nagiyingira. Naye nga all my intentions were not to serve Christ. My intentions were to impress my feelings. Of what I want to do. I don't know if it was a godly plan to align me where I am right now. But ebikolwa byonna byenakola mu eyo period sabikolanga omuntu eya receiving a Christ. Nabikolanga a routine method ebirina okukolebwa. So how far did you go? How far did you fall as a pastor's child? During that journey, how I realized that I had to get saved. Nina ekiseera we natuuka eyo tiimu gye njogeddeko nenjivaamu nga ndaba byekola kati bibowa nga olwensi etandise ekibuga ky'entebe kitandise okuntegeera. We kyantegeera ngamba mu myaka gyaffe. I was recruited in different groups, dance groups ezensi. Nga I go dance for musicians with a mask, hiding my identity, such that my father does not see. Kubanga nali manya egyo gyali miggo gya kunzita. Naye nga ngenda nenzina mu mabaala, nazinirako abayimbi bangi waneeno ne vidiyo gye ziri nga neekwese, naye nga nzina kwekweka because kyekintu natuuka ekiseera nga influence y'ekirokole tekyankolera, nga influence gye nfunye yansi. Nga nte mpulira erimu obulamu erimu ssente ngoli maklabu tuli mu makirabu n'ebino byonna mbikola abazadde tebamanyi. Kyekinsindika okukola bino eno ebigambo ebyali mu kyaki kubanga we naweerezanga nga ndowooza kyenkola kirungi nga ate bakoma okunkuba ab'ekkanisa ngolobakubira kyaki. Nina moment gye nzijukira kubanga namala ne mbagamba waliwo kwaya leader yali akulembera kyaki yaffe. Nayagalanga nnyo obutayagala zina mu Sunday school nga njagala zinira katuuti n'abakwaya. Naye nga buli wenjagala okuyayaano zinako akakatuuti balina ebigambo bye basindiikiriza ebyalinga binnemesa okuweereza. Ne ntuuka ekiseera nga mpulira kirabika ekimbeeza mu kyaki muno temuli mugaso kangende ntandika okukola ki okukikuba gye banneetaaga. Bw'otyo n'oyingira club omwana wa pastor. Kati ekintu ekyandeeta n'okulokoka kyava mu club. Zijukira nagenda mu club twalina party gye twaliko babayita ba Twins Fashion. Twatuuka mu club nina omwana w'omukyala gwe nali ntutte mu club twali tuzina naye. Tutuuka mu club maze okuzina ku stage nengera mu kibiina nga twalinanga amaaso nga mamagufu nnyo. Ntuuka okutunula mu kibiina nga ndaba waliyo omuwala aliyo nga mpulira mwetaaza because what was persuading us nti ekyali mwene ensi ekintu kye twali tusinga okukolerera ssente n'abawala kutulabawo. When I reached at that moment nina omuwala gwe nalaba mu kibiina nga tuli mu kuzina mu club. Okuva katuuti ngende musisinkane kubanga maze okikuba ntuuka mu ewali omuwala nga yali muwala wa Kibande yali akyasinze entebe. Njagala okwana omuwala omulenzi ansanga akwata eccupa aginkube ku mutwe neewooma yakuba omuwala gwe nagenda naye mu kiraabu. Omuwala nga agwa faintinga. Kwolwo olunaku lwennyini
olutalo ne lutabuka mu club ne bafumita ekiso omu ku bantu benali ntambudde nabo naye ali mu kozinga bineno ndi mwana wa musumba. I'm causing people's lives to get into damage. But surprisingly, my parents don't know. The church doesn't know. Bali busy bali 40 days. Tebali. Nzijukira olwo olunaku we namala okola ekyo ekintu. Saasula na waka. Pastor Chiwe nadduka paka wa Pastor Chiwe ku church. Nga ntidde. Kubanga nali Ovantebe nodduka paka Kansanga. Yes. Si Kansanga, Fidodido. Okay. Ingwa nebaka kubanga kilabu gye twalimu teyali Ntebe. Yali around mu kibuga. Kati nziruka ngende noonye church gye nsobola okugwamu nzikakane. Awo bali mu kutugoba eggali ziri mu kwegoba. Gye nzirukira nengwa mu church yali overnight. Gye ntandikira okutandika otegeera bye babuulira n'okubulira kubanga nali nga mu church nga bye babuulira nze ng'omusumba abuulira ku kituuti nga byabulira mbimanyi. Daddy ng'abuulira kyova otugambira ddala. Daddy ali abulira naye waliwo ababuuza ngati nga bonna atandika okunyumya ku story ya Moses nga ngimanyi okuva waggulu paka wansi. Nze ngimanyi mu mutwe. Oyogere ku Abrahamu mumanyi. Oyogere ku Paulo mumanyi. Nkuze ndi mu church mbiwulira. I didn't have that deep revelations of the words that were being communicated. How do I start having a revelation of these words when I was in that overnight? When the pastor was preaching. When ntandika okutegeera obuzibwa obw'ebyo ebigambo bye balinga boogera. Ne wali nalinga awulira story. Kati nova n'olokoka. Nalokokera nera mu katebe wansi. Kubanga ebiseera ebyo byalinga live nga sinaawe ngenda kuvaawo ngende ki mu kamera ngambe mbu nondokose. Emboozi ejja kubeera ewammwe. Ejja kubeera ewaffe n'abantu abali bandowooza nti no ndi mulokole. Tibujoyo si mulokole. Yeah. So, wow, amazing story. Ate oyinza okusanga nti no story wezityo nga Elijah gyatuwadde nga eri ne mu baana b'abalokole. Omanyi generation yammwe si ya conversion. Tebadde ya conversion. Muzaliddwa mu kanisa. Bakitaffe baalokoka bulokosi baali basamize bali basiraamu. Kati mmwe mukuze there is an assumption nti muli balokole. Joan, nasomako katono nnyo mu katabo ko ebintu byo bingi nnyo. So kutunyumiza story nga sinagenda kugenda kati kuba open discussion. Naye wakulanga Elijah. Kati nze nina ekintu kyenjogerako ennyo. Ngenda kivugira nnyo ku personal encounter. Kubanga nze emabega kaawo, I think buli interview gye ngendako Smile ati nkyogerako. Twali mu kanisa nga tuli bato ku church mami gy'akulembera. Ne baleeta omusumba. Ndowooza ali ava ku Liberty eyo nga tuli bato. N'abuuza ekibiina nti bameka wano abatannalokoka saawanika mukono. Omusajja kyaba nsembeera oba yandabamu ki n'ambuuza nnyabo walokoka. Ne mugamba nze banzaala ndi mulokole. I know. Because in my mind I thought there is no need to really go deep to say now I really need to know God for myself beyond my parents, beyond the people around me, but to have that personal encounter. Nali mmanyi kasita ozaalibwa mu kidiba ebyennyanja olyanga bw'oyagala. Naye ate kati eno gye tukomye okukula kituwadde ange endala nti munnange Katonda si wa bazadde bo, Katonda wuwo mwetegerere. Yeah. So for me, mu nsobi ezimu oba mu bintu byenfunye along the way era byenjagala okwenfasizinga abaana b'abaweereza abatulaba. Out of experience, some of us are here out talking because we don't want you to step on the thorns we have that have pierced us. I want to tell you today and forever that there is no truth outside the word of God. Personally, ebintu ebisinza okundeetera obuzibu, even to make me trend in media for the people that have seen me,
I allowed to be equally unyoked with non-believers. So okize mu Luganda mpola mpola kubanga tuyinza okibulizabulizaawo. Namanya nti kikyamu okugenda n'omuntu atali mulokole. Okufumbirwa omuntu atali mulokole. Naye nenjagala nze nzikusa omutima gwange. Naye olinawo ekibuuzo Joan. Kati omwana wa pastor akuzidde mu kanisa omaliriza otya n'omuntu nga si mulokole? Nali nawa mutima kye gwagala. I knew the truth. I can't even say my father didn't tell me that. I can't even say church mwenkulide tebakyogeddeko. I can't even say ne Bible sikisomangako. Nakimanya naye nze nendowooza. I think I have a weakness of thinking that I can be a fixer of people's problems. Okay. And also another thing is the innocency of the background where I come from. Buli muntu mba mmanya alinga nze bwendi. Simanyi nti abantu abamu basoba ababi ennyo. Kati gwe ffe batukuzizza. For us we are 2 girls, 2 boys. Ka family kaffe katono bwe katyo mami wali, my parents have been present. Ebizibu mmanyi bitono ge mazima. Ebizibu ebisinga mbirabidde eno mu bintu bye neetumiikirizaamu. So nti ne sente oluusi ne bwe zitaaliwo era ng'obalaba bafuba babiri ne bakola buli kyetaagiso kibatuusaako. So n'okulira mu eyo family nga there is a lot of innocence, bintu byotamanyi bingi mu nsi. Olaba abantu abasinga baba bakugira abaana okutegeera ebintu ebiri mu nsi. Abaana abasinga balaba nga balina kye batuyisaako. Naye kati ffe abakuze ne tutuukayo eno, we see how important it is now. Yeah, it is very important. Kati gwe were messing up nebikutuusa wala? Nyo. I allowed to be equally unyoked 2 times. Naye nga towulira? Nga siwulira because my mind was telling me no, bajja kukyuka. Nate ekiri fane nti ne bw'obeera ng'ogudde ng'oli eyo era osigala mulimu ensigo tevaamu? Tevaamu. Tevaamu era nze ndowooza ffe abamu okubanga we are still alive, it's the covering that we have. Oba ssala z'abazadde baffe ne basumba baffe ze zituyambye n'okubeera ng'abamu tuliko okuyitibwa ku bulamu bwaffe nti Mukama akusaasira busaasi. Because if you look back, me personally, I wouldn't be alive by this time because I have gone through things that are scary. Ate ng'oli muto? Ate nga ndi muto. Kyali muto. I have just made 30. But the things I've gone through, mbiyiseemu emyaka 10 because my first marriage I was 20 years. So walina obufumbo bwasooka? Obw'empeta. Mbwampeta? Yes. Gayisi mulokole? Yes. N'ofuna obwokubiri? Yes. Gayisi mulokole? Yes. Naye nga nategeera nti nalina okuyitibwa ku bulamu bwange when I was in senior 4. Mukama nandaga vision of what he wants me to become. When I was in senior 4. And I downplayed all of that. But there is a wife to my mentor, Yaja Nangamba. I think when I was going into that second one, Nangamba, God has told me to tell you that he's intentional about you. I still said in my heart of hearts, but yeah, he can change. I know, because love is not enough. Abana berabira, abantu berabira that here in this faith that we are in, we don't marry for ourselves, we marry for God. Oba oyingira endowooza gye batera okunywa mu kanisa nti abasajja b'ekkanisa baavu bakukkiriza nekikuyingiramu without knowing? Nga bwe nafumbirwa ni omugagga ku bombi. Ate munenze mmanyi just mbadde ndi. That's what I'm saying. No, it's not about that. For us, our father raised us yatukuzanga with that spirit of contentment. Era nze ndowooza in my selections I don't really look at the financial bit. I don't. Okay. So neno malizanga somehow gyogenze kubanga wakikulu nnyo abantu abatulaba okutegeera era nga tujja nga opening up discussion nti wabalo expectations ku muntu akulidde mu church, not just even abaana babasumba bokka naye n'abaana babaweereza mu makanisa generally. Well, there are some general questions I want to come to. Nekansoka mbuza Jordan naye tuwulira picture ye gwe oli ku pastors council gwe badde straight ebyo tebibadde mu zigzag? No one is perfect. Naye
twebaza mukama akyatukuumye. Yeah, my life lambo wange bonna mbadde mu church. I've been born in church, nsaliddwa mu kanisa. Mama wange musumba, tata wange musumba. In fact, even jajja wange, mama wa mama yali musumba. But then still we have our own issues nga bapike nti ng'omwana w'omusumba still kuba manyi bapike bangi bagenda kuba balaba program eno era gye bali bafollowinga ne bazadde baffe gye muli abasumba mulaba. But honestly speaking, yes, challenges have been there. Nga mugano wange bwagambye musumba nze nali pike nga tata bishop naye nga saatulanga kukkiriza Yesu Kristo, like to confess on my own. Yeah, until one time, but nalokoka nga ndi muto, yes, 2003 when nalokokera, but that was egaba wali ku community church wa Musumba Kasirivu when I lokokera. But natuuka after some time nenkirozaako nengamba naye nkulidde mu family ya musumba, ewaka tusaba tusiiba buli kimu tukikola, mpeereza n'okuweereza wano Sunday school gwokulembera buli kimu. But then kumbe sirokokanga, and I realized that also bwe tubadde ne PK's conferences nga mulimu abaana bangi babasumba naye tebalokokanga. So it's important, it's key. That is one of the things. But one of the most profound things I remember that I call an error about myself that even my parents do not know about is I'm an instrumentalist as well. Yes, instrumentalist. Nga bomanyi tukulira mu kanisa ebyuma bibyo webiri. I play most of these instruments in church. So one time somebody calls me and I'm, hey Jordan, there is a gig here. Hello gig, bamuyitabo gig. Tulina abavubuka bangi bakuba ebyuma. Kati of course wagamba gig, of course there is something, there is a token, some kind of money. So this is an experience which many people have gone through. And for me it almost happened. So gig bagikuyiseeko naye eri secular, oli mwana wa musumba, ogenzeyo. Jordan wagendayo? Yes, nagenda. But I reached there, musumba nempulira that conviction. It's a chula gig, kitegeeza nti yansi ogenze because you know instruments. Natokayo nempulira conviction. Honestly simanyi what happened to my hands because me I'm a drummer. I played drums, piano, but that time it's early drums. Naye nempulira that conviction. I didn't play the drums. Nazituulako nempulira nga kiganye nzigana because nafuna okulumirizibwa mu omwoyo ogugana okusitulinga n'ebifo ebimu. Nani wakawo ne Elijah natugamba nti one of the issues nti mu abaana b'abasumba babakuza nnyo nga muli ba VIP mu makanisa, muli ba important. Ekyo nakyo kina gundi issue nene kigiina ng'ate nene nnyo nti abaana bano eno engeri gye bakuzaamu sijja gamba n'abaana nze tebankuza bwe batyo, nze nganze omuntu naye kyali kirabika kale neera taata waffe ekyo teyakituteekamu kulaga nti no tuli banjalo nnyo n'abaana abalala kubanga nti yabangawo nnyo ate ne mama waffe yayagalanga nnyo tubeere. But I've moved in different families of pastors' kids and I've been living in different homes of pastors' kids. But you get to notice that this child, he is preserved like an egg. Eggi lye bataagala kwasa. Nga lino eggi balikuumye. Nga we lyatikira ligenda kusaasaana. And that's what happens in most cases. Bano abaana baba preserving nga naye we bafuna space. Bwafuna space. Akola ekintu ekisanyusa omutima gwe. Nga kyayogedde. Akola ekintu ekinasanyusa emmeeme ye. Ate kino kiva ku ki? Influence gy'afuna olw'emikwano gy'aba ali nagyo. Gimuleetera okuva ku mulamwa n'atandika okukola ebintu ebirala byalabanga ebiriko oba ebyekivubuka. Kubanga ogenda okutunula nti no abaana babasumba mu maka ennyo, abaana babasumba basinga kubeera n'abantu babasinga myaka. Kubanga ewaka
tata abeerawo n'abaana be n'abantu balabirira bakadde ba kanisa beegayirize ba kyaki oba badinkoni nga babeera waka gwe sooka okubamu ekifaananyi emboozi ki ebeeraawo wakati yakwegayirira kusaba kukutula njegere kati bwe mba mponya ekintu ekyo nengenda nengwa mu mikono gy'abaniga abakuba akapiira oba bazanya peesi oba abaana nga bakubi bandongo bulungi mba ngudde mu myaka gyange emituufu omaliza ng'oli diverted mbeera diverted automatically kubanga biri babinyuma okusinga bineeno teri mwana muto yandiyagadde kubeera mu shekete naye what helps these children is what I learned about that. I told this to my father. Olaiko ensonga eyo girinako ekintu ekikulu ennyo kati nze bwe ntunulira saako gye nakuliramu ewaka twalina kwaya leader twalina omwegayiriza ate omwegayiriza yali asaba kubanga yali ayiwulira n'abantu amazzi oyo so we grew yali asaba nga asobola n'okuyira amazzi bw'oba osumagidde kati remember nakula nga ndi mu buweereza obwagala okusaba ate nga bwagala Katonda naye nga nze ng'omwana sinategeera ki ekintu kyokka kyenzoga nti naweereza Mukama nga simanyi nti no ndi muweereza nakwagala. I think also olesa ensonga enkulu ennyo one of the issues abaana b'abasumba tebagenda mu Sunday school kubanga balina kutola wali kumpi ne pastor wali mu church kati ne watafuna experience kugenda kuyiga Katonda nga mwana we yandize Katonda kusoma Bible mu bifaananyi muki issues enkulu nnyo bane tuli wano ku Destiny Matters nyumba yako n'abaana babaweereza emboozi erina weekajjiza. Yes, Jordan. Nsumboyogedde ku nsonga yaku yisaba PKs nga ba VIPs ensonga eyo yes it's ebaddewo nnyo emirundi mingi naye Musumba still people should know nti emirundi mingi the church itself contributing ku baana abo ku treating nga ba VIPs from experience. Equality. My personal example, Musumba nze mbeera nnyo mu Kampala but home is Mubende yewaka. Ova wano noddayo ewaka Mubende otuuse ku church bantu but the way they receive you as if you're gwe Musumba where you gwe bishop wekifo but you've not called for that but they want to give you a treat of the bishop of Musumba. Ate lyabayoma ate bwetuba abaana basoma ate baignoringa mbuweereza ate babayisanga babulijjo ate nakyo kirina ebizibu byakyo. Abo nabo gye bali era gye bali bapike nga baagala the people you have different characters. People have different characters. I'm that person who prioritizes humility. I know that humility is key. So if we pick kati omusumba abayagala nnyo abaana be babere involved mu kanisa. Buli musumba ekyakyagala and I've heard them say even as I was coming here some pastor called me nangamba Jordan omwana wange mwagala in what you're doing please engage them this one and this one bagate yo ku platforms do this and this nengamba we are here to serve and they're welcome so buli muweereza yena yali agadde omwana we just like my father would love to see me serving buli musumba yali kyagadde. But to the PKs who are watching this, please, it should not make you feel so proud. We are all in the same image of Christ. So much as, yes, Mukama atuwadde that favor, but it comes with its own challenges. So to sigalenga tuli humble and serve for the glory of God. Okay, we're going to take a break. Tukomawo chuchu ya nyumi yako n'abaana b'abasumba. Of course majokeza waliwo ekitabo ekiwandiikiddwa abazadde mu kigule experiences n'ebintu bye tugenda okubanga tutunulira nebona banga omisinze launch tujja kubanga John atuwulira how to get the book afterwards naye kikulu nnyo okumanya nti no abaana b'abasumba kati bangi ge mazima gali nti abaana babaweereza bangi ate bangi nnyo bagudde bangi nnyo tebaagala kumanya Katonda waali kubuulidde ate leero nzijjayo n'ekipya abaana b'abasumba babeerawo nga baweereza naye nga si balokole. Stay tuned for more when we come back.
Enjoy Destiny Matters English edition every Thursday at 10 a.m. Net Destiny Matters Yoruganda kusawa satwezechiro and a repeat on Tuesday 2 p.m. here on Rest TV. Catch us also on our YouTube handle Destiny Matters and on our other social media platforms. ojja kusituka ku magulu go ogatte engalo zo twanirize musumba Kasibante ajja twongereyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Engalo zo ez'amaanyi You were born for a purpose, and those who rest set before you. Run it with precision and intent. Breathe, dream, act, and believe. If not now, then when? And if it's not us, then who? Welcome to Destiny Matters, the English edition. And now your host, Pastor Charles Kasibante. Okay, welcome back to Destiny Matters, everybody. Tubabaza nnyo bannange mwe bali okubanga mutugaseeko gye mutulabira Mukama b'omukisa. Tunyumya ku mboozi, of course, it a bit sensitive. Y'abaana b'abasumba. Ndi wano ne Joan Mulungi, Elijah Natigo ne Jordan. Bonna bano bakulembera ministries ez'abaana b'abasumba, omu ku bawandiise n'ekitabo. Kakati emboozi ebadde wano mu ddiiro. Question number 1, lwaki abaana b'abasumba lwaki mugwa? Ale ne mugwa nnyo engwe eyo n'enkuna n'enywa. Lwaki tetugwa? Tetuli bantu. Anti ffe tumanyi nti nno mwazalibwa mu mafuta. Yeah. Kapya. Okafunye leero. Kapya. Bagwalwa bintu bibiri. It's one of the things that make people, those speakers fall. Pressure. Eyo munda ne ya wabweru. Yeah. I think John brings that a very, very important topic. Tulina okukkiriza nti abaana b'abasumba but teenagers nga abalala. Baana nga abalala, right? Anti kati ekyo ky'abantu kye baagaana okuteeka mu mitwe. Kyo kyagaanira ddala. If you look, kyo kyagenda nti omwana w'omusumba abeera mu church ng'ali ku bweraliikirivu. To be perfect. Ddala ate in local churches, I think maybe in these some international
churches ezikuzeemu ezirimu corporate abaana tebabakondeming nnyo babatya. Naye if you land into a local church ntino eri eyo ntino musumba ali si oyo ntino ki omwana alina engeri abeera tortured mentally. Waliwo banene abaana benga ntina babeera VIP abo bo tebafuna that serious torture. Naye kati ngamba ono omwana w'omusumba aweerezaako n'amala n'akolako ensobi basobola omukondeminga n'okusinga omukadde w'ekkanisa akoze ekivve. Musumba omwana w'omusumba abeera mu camera all the time, so it's like wherever you are someone is watching, there's an eye watching. Naye katukirize kibeeranga for example obanga okuze nga tata we yali kabaka oba yali mukulembeze ndowooza ebintu ebimu tosobola kubyewala. Okula olina expectation ekuliko whether you want or not. Sure. And that is why they lose track in most cases. If a child is not strong enough bakomekerera bavudde ku mulamwa olw'eyo pressure. Kubanga kasita afuna omwaganya gwonna n'afuna space agenda kukola ekyomutima kye gumugamba. If you can look now even to our industry now, if you look at the greatest percentage of the secular artists came from church. And why is that happening? If you hear all their stories, it was that pressure they were having, and even the belief intino kale balinga tebabakkiririzaamu oba oluusi baali tebaweebwa mukisa oba oluusi baweebwa omukisa ate ne bamala ne bakondeminga ng'ekintu kyokka kyalina okukola bwana basisinkanye mukwano gwe ng'ate mukubi wa gigi waabweru agenda musika amugambe jangu kutwale gye banaakwagala nga be bayimbi kata bensaba kuteyengaani mbadde mubaŋŋamba awo naye nga nti babituufu. Kati musumba nze nnyina ekibuuzo kye mbuuza. I see you as a person who is representing our parents now. Ndeka bambi nze ndi host wa program wano nze nalwaite ebuuza ebibuuzo naye osobola okubuuza abazadde. Nja kubuuza. And I've got to realize that most of the pastors don't want to be into that part. In most of the interviews I've been in. So kubuuza ekibuuzo tulabe Joan wadde obuuza ki naye nga tokibuuza abazadde. Mwakola ku nsobi nga mukula. Ndesobola kuddiramu bazadde bonna naye nga oba bo bakula tebalina nsobi gye bakola mu kkula. Ate era n'abasinga ku bonna bolaba balokoka bulokozi. That means most of their teenage life tebali balokole. Has God ever promised us a life without challenges? Leero nze nsaza yanze host wa shuzani n'okubuuza ebibuuzo kati gwe n'okubiddamu. Bagala kuwamba. Mukama tatusuubizangako obulamu butaliimu kusoomoozebwa, but he said that he will be with us amidst the challenges. So as a pastor, when your child gets in a situation being challenged, how do you handle the situation? Naye also manyi nga muli kusaidia mwenga abaana, which is okay. Mwina okulowoozaako because honestly speaking kati mula ntino olwaliro muli baana babasumba. Nkya mmwe bazadde b'abaana okitegeera. True, that's right. Kati ekigenda okwerawo kye kino nti whether you want or not, nange pastor nina pressure y'amaanyi nkwetegereza kyogenda okufuuka buli ekikubaako kirina direct hit gye kijja gyendi, whether I want or not. Kati pressure gyendiko nga nawe gy'olina fembi tuzifeesinga okiraba. Era ng'omuzadde yenna wabeerawo expectation omwana wange agenda kufuuka ki buli ensobi gy'okola ennuma nnyo. Do pastors have sit downs one-on-one with their children to understand them? I think the question should be, do parents? Yes, I think one way kati okyogera nga direct ngoga nti abazadde bandibadde batuula. Kubanga ojja kwesanga nga abaana abamu bayina osanga pakati ffe tuli mu myaka gyabwe, so we interact. No najja nakunyumiza ekintu nomugamba, did you tell your parent about this? Ng'atya talina watandikira. Other people have access to their parent, but for them, they don't have that relationship, that freedom to talk to their parents. I feel like, because I am also a parent,
it should be so scary omwana wo watuuka okubeera ng'asobola okukonfidinga mulala okusinga gwe. Eno topic nene gyotandise kubanga ng'omuzadde olina drawing a line. Olina okubeera because as a parent much as I should be your friend, but that's not my first place in your life. You remain a parent. I'm supposed to be a parent. Agree with you. Yes. Kakati line eyo, there's a very very thin line. Kyebanya kugamba nti abaana nga bakulira mu dimensions, bakulira mu stages za njawulo. Omwana gwodelinga naye between the age of 6 or 5 to the age of 12, 13. Mulala ku mwana ava ku 13 to 18. Mulala ku mwana wa 20 to 30. Bakyukira ddala. Nenge gye balamu obulamu. Kati obuli muzadde alina pressure y'amaanyi. Nzasanga abazadde abalina abaana bali ku njaga naye nga balokole. Those two, you cannot explain the amount of that pressure. Ojimanyi anti kati awo nabadde nkugambidde nti no kati nze the biggest percentage of the members I have in the team, nga we twagenda okwecollectinga, abamu abaana nina omwana gwe nasanga nga muyagajjudde emirimu naye nga ate ekyewunsa ewaabwe tebamanyi. Nina omuwala omu ali mu tiimu yajjamu embuto ezisukka mu 6 naye nga muwala wa muweereza naye nga naye tebategedde. Muwala wa bishop? Si muwala wa bishop, yali muwala wa muweereza nga yajjamu embuto. Naye you look at this n'omanya nti what causes this, even the comfortability of a child and a parent is not there. Esobola okweyabya. I'm seeing it now when we have grown old. Oba wetuvudde mu giri emyaka. Tino kati abazadde they can interact with their sons and daughters. Oba kiri mu guno omulembe kati. Luli tekyalimu naye kati nkiraba weekiri nti omwana asobola okujja n'agamba maama we n'amugamba nti maama ono ye boyfriend wange abadde ayagala kuntwala out. Oba tugambe tuze mu nsi y'abazungu naye luli erikyali nga kizibu nti wabangako ebintu byoyagala okukola. Kubanza kati nina ekintu ekyalinga kyensanisa okukola. Nalinga njagala nnyo okugendako out n'emikwano gyange naye nga nkimanyi wenna asaba tebagenda kunzikiza kubanga n'akapiira kankubyanga emiggo. Nze okugenda kukasawo okuzannya akapiira kankubyanga emiggo. Kati nga ngamba we bankubidde nga ngenza ozannya akapiira bwe naasaba ogenda ku birthday party ya kyali wange bananzikiriza awo kantolokewo. Bwe ntolokawo gye ngenda osanga abanywa omwenge ingwe mu kiki mukikemu ngezese. Ne if the comfortability was there, the friendship, ne basooka ne bajjawo the parent fear, ne tudda ku friendship ground. Omwana abeera open enough ogamba maama ndi mukugenda out n'emikwano gyange kola kineti. Omwana afuna obuvunaanyizibwa munda ye muye okumanya nti I was given access by my parent to go out. I don't have to do anything uncertain that will cause harm on me such that I may be denied another time. Nze manda bono obuzibu already. Omuzadde bwabeeranga omwana asobola kwera out for a party nga tomanyi. There's always a problem. The problem comes in, I think some parents are overly strict. Auntie, if you're overly strict and you can't even tell I'm not in the house, then you're not strict. What is the Inze musumba ku kyenasoose okwogera ku kyabazadde. Muddemu ekyo. Musumba okimanyi nti no twabeeranga amasomero agali strict naye nga neyatuze emisango. You can be strict and there are very many possible ways for a lot to be broke. Ati nze kyengamba strictness eno erebeeraga nti abazadde tebali available. Okyo kyengamba. Kati bwongamba nti no don't go but there are no measures to even tell I didn't go. Watch it again. First of all, when to ku level you disobeying ng'omuzadde and your word carries no value. Wabera waliwo ekintu, there's an underlining factor. Waliwo abaana be bakuza nga if daddy says no, that's it. I think there is a difference between saying a no that comes with a reason as to why it's a no and a no that is plain, because I believe that a no that is plain pulls someone to the point of why a no, of lwaki aŋŋaanye nga tampadde ensonga lwaki alowooza siina bbeera mu kifo ekyo.
For example, gamba omwana nze ndowooza tewandigenze wano na wano na wano na wano kubanga oyinza osangayo obuzibu bwe buti ne bwe buti, naye nze ndaba ebiseera ebisinga whenever you leave it hanging, omwana ayagala nnyo to discover lwaki ayagala okuŋŋaana okukola ekintu ekyo. So mu discovery gye bajjira ebisago oba oluusi n'okuluuzinga obulamu bwabwe, naye nga ky'omukugira si nti nno kibi, si nti nno omulemesa, okikola lwa mukwano, naye ate package yakyo kizze kitya. How do they receive that? Yeah. It also goes back to the relationship, how You you have the with your pastor, you children. relate with your children. Yeah. Because either the way you relate with me will either make it easy for me to interact with you or to see you like a scarecrow. It will reflect my character. Yes, it will reflect the character. Nti engeri gw'omuzadde gw'omusumba gy'ompisaamu gwe taata oba maama, either egenda kundeetera okubeera free naawe oba okukudduka obuddusi nga ninga alaba a scarecrow. Kubanga abamu balowooza okuboggola kwe kukomandinga ekitiibwa. True. Naye kati ekyo kiri ku side ya zino church ze batera ogamba local churches zino ezibeera wezityo. If we go back to the other VIP setup, omwana tugambe nti naakulidde mu church, waliwo church zogendamu ng'ozaa ziri standard, zeyisa standard, abaana abo be balekamu ekyo kiti nti no mwana wa mukulu mwana wa munene. The only way that child can be tamed to know very well what to do is when that child is put into service. Kat in that scenario, abana basinga mu department oba in that let me say that capacity ya VIP, abana they are denied to serve. All they do is to sit, wait for water to drink, live with dad. Even they don't be in praise and worship. Bayingira na taata, bafuluma na taata oba na mama. Nezo church kize mwogera. Hey. Tonatambula baba labi bazimanyi. And to make matters worse, Sumba, there is a possibility, this happens many times, you enter church, you are PK, you have no idea, nae that day, you are the sermon, and you have no idea completely. Nae gogo babulideko olwaleero. Kya someone kiveeko mwana wange. Boli sermon. Ye gwe bubaka omuyingide mu service oli mwana wa musumba mzeebo yabuulira naye gwe sermon gwe bubaka gwe examples zonna ziri ku gwe zivudde waka, so you can sense so abasumba taata Ekyenjawulo erinnya lyo tebalyogedde. Ekyenjawulo kyokka nti erinnya lyo tebalyogedde. Bale manyezo sermon zitera kuva mu bakadde ba kkanisa. So mafumu ago tugawuli ebimu good enough, ebimu babujulizi nga birungi ne waliwo obujja nga bulabisa. So si kibi naye mu waliwo omuwala musumba nkimanyi agenda kundaba sigenda mwogera linnya naye kampa obujulizi bwe. Nina omuwala omu yali agenda na joininga mashup nekimulemesa ng'omuwala mufubyeko yali translator in the church nga maama we musumba kati nga yavunula maama we, naye omuwala oyo gyakomanga okuvunula yalina empisa ze yali tiktoker, naye buli we yavanga katuti bamukubanga emisumaali nga bamwogerako biki, which was right kubanga bali balina omukonde nga akiveeko akite asobola okusigalawo n'ekintu kimu asavinge Katonda oba asigale eri. Naye we yasalawo okulokoka, we yasalawo okukyuka akite, olunaku lwe yadda mu church we baatandikira wali we baakoma, naye asazeewo ajja akyuka atereere, naye bali eri we baakoma okwogera we baatandikira. Omwana teyafunamu space wadde exercisinga salvation gy'abadde amaze okufuna, nagamba naye nfa kino abalokole kanzireyo kubanga ndowoozezza engeri gye bambulidde enjiri ndokose ntegedde ne service esoose nkomyewo I feel home, but they have repeated, they have not even asked me for all the past 3 years zemaze nga siri mu church mbaddewa. Awo wenyini kukukyuka wakulu nnyo transformation. Omanyi Bible ga somali agana nagamba nti raise up a child in the way that it must go. Yes. So when they grow they don't depart from it. Then there was anti byonna bye bitwa olwaliro bijja ku parenting. Waliwo ebintu ebimu
nga kusinzira ku ngeri gye bakuzaamu The foundation. nga kiyinza okukubeerera ekizibu okukola some decisions. Jeka tukkirize. Example emu gye manjagala okubawa y'abaana abayudaaya abayindi n'abachina. Strict parenting years of cultures. It is so strict and uptight. Nti ayina engeri egyekalinga culture yaabwe mu maaso. Kati liberalism eyingidde mu kanisa olumu yebeerako obuzibu. Kati for example nabako family y'abayudaaya abamu ate n'ekiwulira nti ntino kiri almost everywhere. Nabasangire mu America tebakkiriza mwana waabwe okuba na TV mu kisenge kye. Buli week bamuwa watching hours eza television. Alina okubeera nga ali mu temple buli lunaku saa 12 ez'akawungeezi. Balina okuba nga Torah, the 5 books of the Bible are in their head. Era osanga ng'osanga omwana omuyudaaya, and this also explains bakola batya okupreserving culture yaabwe n'olulimi lwabwe emyaka 43 nga bali e Misiri, kubanga it was mandatory. Bakuza abaana with that kind of setting. Nze mpulira ku point ezimu ze mwogedde ndowooza nti abazadde tu parenting we are part-time parents. Ojja buzi n'okangamwawo naye nga for the most part toliiwo tolina na strict tolina na determined guideline cultures oyagala kukuza baanawo. Omwana wo oyagala kumukuza oti oyagala afuuke ki. That input is not directly put in them. Kati ne support system eyo teriiwo. Kati omwana atuuka myaka egyokola ensobi n'ayagala dde yeebuuze gy'oli naye nga nawe toli available. Omwana azze yeebuuze gy'oli toli available, naye ate abaze mu counseling ku church olina obudde bwabwe. Jordan olina ekintu kyo. Baba wo obudde abawadde schedule. Lwaki musumba ayogera ki? Because I hear from so many PKs. These are may not necessarily be my personal experiences. Naye mpulira aba PK bangi being I lead so many PKs in the country and out of the country. But omwana akugamba Papa Jordan nina ensonga yange weti. But muzeeyi tabeerawo talina butampa budde naye counseling yo aba church abawudde. So it looks like ekanisa musumba gy'asumba efuuse ya mugaso nnyo okusinga the family. Yet family ministry comes first before the church ministry. You get it? So that balance is very important. Musumba watuukira okulowooza ekyo ekintu yaba amanyi byonna kubanga I interacted with a certain pastor nangamba the reason as to why pastors don't normally give their children time because they believe the mother is there. Wow. To play the part. Ne kyenategeera nti naate abaana tebabeera nnyo free ddala n'abamaama baabwe. Abaana balenzi oba bawala? Bonna nze that is the reason as to the pastor told me. Tino, maybe that is the biggest reason. Intino baba manyi tino baleseewo maama agenda okusobola okugonjoola ebyo ebintu. Ne katukkiriza abazadde abamu banafu mu kuparentinga. Let's accept. True. Yeah. Tosobola okutuna butunuzi. A child does not become by osmosis. Tosobola kumutula tunuzi n'osuubira nti agenda kufuuka ki. You have to be intentional. Nga bw'onoonya amasomero n'onoonyeza omwana essomero ly'oyagala agendemu. Ndowooza olina n'okuparenti kubanga ndowooza n'ekyo ekintu kya Bible. Olwaleero owadde example nungi nnyo nti wakula Bible ogimanyi. Naye waliwo intentionality mu family yammwe okuyiga Bible. Era ne bwe wagwa ennyo laba waddukira mu church. Kubanga ensigo mundamu gwe ebeeramu. Okiraba. N'abazadde abasinga kati nze nnyo ku example abantu bangi nnyo mu makanisa olwaleero oluyingira mu church ng'akwasa omwana iPhone okuvanga muto 5 years nga mukwasa iPhone abeere ku games yaabulira enjiri oba yaakola ekirala. That's an error. Kati ogenda omukwataganya wano ku 13 olabeko mu bulya Bible nga tokyalina space. Thank you very much. Ekya serving kyenagambye nti n'abaana abakulidde in a corporate world nga baana babasomba that is where they lose track. Nti no takulira mu bulamu bwa service akulira mu bulamu bwa priesthood bwa VIP ate nga tanaba kuyitibwa
talokokana kulokoka. Kati ate ne wavaawo obuzibu nti nno akuze tebamuyigiriza Katonda oba akuze tasavinga, and then after time is going to be demanded that service. True. Yeah. Musumba oyogedde bana bazadde naddira omwana mukwasiza iPhone and namuleka nadda mu bibye. So you realize that there is this possibility nti omwana oyo, yes, omulekedde that phone, whichever phone it is, naye you know this is our smart generation of smartphones, AI, what. So bw'obanga tewamuwa that good foundation gye wayogeddeko, if you didn't nurture that child very well, this smartphone bw'obanga gwe tomusumbye egenda kumusumba bulungi, egenda kumukolamu gwe kyo tasobodde kumukolamu. And guess what, if the foundation is not good, this thing can either take you forward or divert you. This phone, from experience of so many people that I hear from, essimu eyo bw'ebanga temututte towards Katonda egenda mu divertinga emuje Katonda. I use my phone for ministry, but I have heard from so many other people who use it for other things which are not godly. So please. But I think, Musumba, upon again that issue, Yep. I believe the circle your son or your daughter is in matters a lot. Very. I think that is why even these groups are now coming up. Such that ntino omwana asobola okugwa mu bantu ab'ekikula ekikye n'amanya si wanjawulo nnyo. Nasobola ne banne gye bali abalala, ntino n'abanne gye bali asobola oku-admitting ati nalina okukola service emala. Izo obuzibu ensinza okufuna. I had a conversation with my brother. Nemugamba, the biggest problem we are having as pastors' kids, we don't know service. And that is the reason as to why even we run away from being pastors. We thought we were supposed to be served. Yes. Kwa batukuza batulaga Exactly. atuse Joan wuyo mamwaka tebeko In maaso. fact, the foundation of our ministry that we are in as a Masha family, we want to learn so much what is service. How do you serve? Intino wadde oli mwana wa musumba, can you be under someone and do service? And also in my ministry, I have over like 10 pastors. But I've never seen them misbehaving. They have allowed the mentorship in. Naye kimuyamba nti nagenda okuva waneeno nga manchi ekyokukola. Because most of the cases, pastors' kids don't serve. They know how to be served. Yeah. But I think there should also be an element of understanding who you are serving. Kubanga abaana b'abaweereza bangi bali mu kkanisa baweereza naye nga tebamanyi gwe baweereza. The earlier you understand that your father or your pastor is not your God, there is a big difference, a very big one. We are in churches, upon omuntu anandaba atya kati wendabikako kasita ndabiseeko, and we forget who we are serving. That is where we are losing track. I feel like I have a feeling we shall be shocked ku bantu abamu betulisanga mu ggulu banga Mukama ye anoonya mitima. I believe that happens because the mandate is put on a child. Nga you said, ntino waliwo wali ku TV show n'ogamba kyogamba tatange okubeera omusumba nange kinzikakatako okubeera omusumba. Si we kiri. It's a calling issue, isn't it? Yeah, but it's not a birthright, Pastor. It's not a birthright. For example, mu Bible, God called an entire clan. Yagamba Balevi, bakabona. Yes. Sometimes I don't think there's any ntanya okubanga Katonda yakuteeka mu family y'Abalevi. Kizibu nnyo family okubanga osobola osimatuka nga temuli musumba nga ate abadde musumba. Nekitali ekyo Katonda okubanga, for example, abaana bana bazaaliddwa ate obuweereza si kusumba koka. Kati awe mbadde nzija musumba. Yes. Kati abaana b'abaweereza basobola okuweereza mu bintu ebyenjawulo naye kiruma nnyo n'omala emyaka 5 ng'omusumba ng'oweereza n'okyusa amawanga gonna. Talk about it. Ku baana bo bonna ne kutabeerako muntu akabenga mu manto yo oba afuuka kyofuuse. Kati that is where I come back and say entitlement of positions. Kati awo we wali obuzibu kati abasumba ensobi weebeerera ntino nga tukuza amakanisa, we don't become intentional on our children.
nze kyendowooza kubanga of course ne prayer gye eri kubanga omwana alina okusalawo nga ye naye ensigo zino zikola kikulu nnyo omwana okoze otya kwegamba kubanga nze kati nange sisi wagamba kubanga kati nze siri mukadde nnyo nti nina omwana ow'emyaka 3 baana bwe nyinza okuba presentingira naye nze kyendowooza nti bangi nnyo bataata baffe oweewuunya ne bamama baffe ab'omwoyo ababaddewo emyaka emingi nti kizibu nnyo okubeera successful mu area y'okuparenting kati olwaleero kati olaba simanyi oba Elijah washaringa ne bazadde bo ekyakubaako oba Joan of course bayinza kubanga balina okubanga bamanyi naye nze I'm very sure nti no mu situation eyo mulimu heartbreak y'amaani eri omuzadde naye wali omuzadde yina bwe twahosinga wano show nahosinga Derain ng'ayogera ku drug addiction ye ne bwengeri gye yavaako ali Dubai yeyambudde engoye abazadde simu ze nafuna nga bakaaba bagamba nyamba ku mwana wange parents born again parents but most of their kids are on drugs vaako ne kubasumba bavuddeko kati challenge eri awo nene nnyo bayira batwalumanya kumanya naye nga muzayinza kyensuubira kyendowooza the problem is one zegenda kuddamu nkyogere is teaching these children how to serve and the best way how these children will learn how to serve is I may say the way how I learned to serve, I didn't learn service in my father's house. I first left the father's house, nenjiga service eriwo kubanga mu nyumba ya kitange nali sina we ngenda sobolera nga n'omwaganya guyinza okuba weeguli naye ng'ate guliko ebiziyiza bingi ebinnemesa okugukola kubanga I told my father, I remember when my father started seeing a seed that was in me, he positioned me to be a youth pastor. Nakuba emmeeza mu meeting nenga muzeeyi sigenda kubeera youth pastor because I had started getting to understand what I'm becoming and I knew the position I was going to take. For that instance, I wanted to first gain a certain experience and a certain state to know how do they serve people before I start serving. So kati obuzibu awo nti nno abaana they accept titles or they accept entitlements that they are given to their parents oluusi ne baluzingira even tracks ogenda newesanga nti omwana w'omusumba tamanyi na Bible scriptures talina nakyamanyi naye nga tugambe oba yakulira ekintu ekimu mu church mu ekyo ekintu ekimu kyekireetera n'omwana okukola ensobi n'atandika okufuuka ekivumu nga tali training ng'omuntu omulala avudde ebbali ffe tusuubira nti it is transferred by blood, which is wrong. Okay. Which is very wrong. I think that's why even you see ku story ya Eli ekintu ekyo kyabaawo nti no baali basuubira banene abaana ba Eli tebakola nsobi baba n'okutuuka kweyo extent okubanga nti no they defiled the covenant of God. It is because the liberty was there of everything they used to do. It wasn't the first time. But if the condemnation was strict and the limitation was there, that couldn't happen. But it's because the privilege they hold was too much. Ani yakola obudde bannange laba engeri buddukamu bannange ate nga tubali tukyanyumirwa Joan tubuuleko ku kitabo what's in the content of your book and what people should expect, especially the readers. Thank you so much, Pastor. So in that book we have compiled stories of very many pastors' children. It is not my story alone. Mulimu stories z'abaana b'abasumba mu katabo ako nga tuwa experiences zaffe ezisinga naye mulimu ne stories z'abantu z'abasumba abamu nga batubuulira what they think, so their opinions there, but ekyampandiisizza akatabo ako is what we want to achieve or kye twagala okugamba abaana b'abaweereza abali eyo, that it doesn't matter the challenges you have faced as a child of a minister, church or God is still the safest place for you. Return to the right place. I don't care what you have encountered in life. I don't care if you've been obadde ku madagala wajjamu embuto mmeka divorces emirundi emeka osanze kusomozebwa kufaanana kutya obbye ebiweebwayo by'omu kkanisa. Return to the right place.
ekyo kikulu Get nnyo. to know God on a personal level. Have your own Get personal to know encounter. God beyond your parents, because there is the life that we are fighting for to achieve. You're in a big danger if you think that what okulinga ku muzadde wo okufuna eggulu oli mu katyabaga k'amaanyi. Ekirala, I don't know if you have another program. I don't know if we've ever asked ourselves a question, why are most pastors' children not in their parents' churches? Kikibuuzo nakyo kyamaanyi. Nakyo kiri awo. So we are launching the book on the 28th of August at the Pearl of Africa Hotel, Nakasero. Tujja tutandika saawa 10 ez'olweggulo. Pastor Kasibante agenda kubeerayo n'abasumba abalala bangi. So nsaba abasumba tubayita muje mubeereyo n'abaana. We want to have an intimate conversation with our parents. Yeah. So can we appreciate these guys for coming out on Destiny Matters? Banyumiza ebintu bingi byabadde mu lufuutifuuti bingi nnyo betwogeddeko, naye mbeebaza nnyo okusparinga time okujja okunyumya. Tugenda kuba n'essho endala nabo nga twongera okwogera ku ensonga eno y'abaana b'abaweereza, kubanga nkulu nnyo bannange. Nga tumaliza program, ekintu ekimu kimalinze ndowooza ekikulu ennyo, abasumba kusaba. Mu bintu ebingi byogenda okukola, sabira abaana. It's very, very important okudedicating abaana nga bazaaliddwa naye n'okubasabira n'okubanga obudde okusabako nabo, personal prayer, kubanga Katonda yekka yasobola okutaasa abaana abasinga babeera bayaaye, bakusanyusa mu maaso, bakutunuulira ne bayimba ennyimba z'oyimba bayaaye kwegamba, naye ng'emabegawo bujjudde obuyaaye obulabo mu buto buli 13 years nga oyinza n'okutya n'osinkana akaanako n'ogamba what ng'oli okusomera eyo nga kalala nnyo. So but seeds are very powerful. Joan agaza n'agamba nti mwabazadde temwalinako nsobi. Definitely buli muntu yakola ensobi, ate ensobi bakyazikola, naye ekyo tekikuggyako buvunaanyizibwa okutereeza abantu balala. Until next time, njagala okubeebaza okubeera ku Destiny Matters, era nga mbasuubiza nti tugenda kukomawo, but remember, your destiny truly matters. God bless you and have a good night. Thank you for watching this edition of Destiny Matters. For more information, contact us on +256 700 102 040 or +256 756 444 707. And remember to like and subscribe. Destiny Matters. Christ is the formula.